avec 37 500 €, je n'ai pas acheté une voiture électrique haut de gamme qu'on voit partout. J'ai plutôt acheté une Mercedes Classe G de 2009. Mes amis pensent que je suis fou. Ils disent que dépenser cet argent pour une vieille voiture, c'est être un idiot. Sur le fond, ils n'ont pas tort. L'intérieur est vieux, l'extérieur est dépassé. Le moteur aussi fuit gravement. Ce sont des faits indéniables. Mais personne ne comprend ce que représente un Classe G pour un garçon. C'est sûrement la fois dans ma vie où je suis le plus proche d'un 4x4 de luxe. Alors, malgré les moqueries de ma famille et de mes amis, je vais le transformer entièrement.